Dear students of 11th class, our today's topic of botany is factors affecting photosynthesis. Dear students, as I have told you that about photosynthesis, that photosynthesis is the process by which green plants manufacture their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. So far as this photosynthesis is concerned, the main work performed by the green leaves. So the green leaves are also known as the wonderful laboratories because they prepare food and also provide carbon dioxide for the animals in order to do respiration, and also this oxygen is also involved in burning of these fuels, etc. So photosynthesis is a very important process in this living world. The factors which affect during photosynthesis, the main one is there is light. Light has a role, as we told you, that light is categorized into through three types: light intensity, light duration, and there is also light quality. So far as today's topic is concerned, there is another factor. It is carbon dioxide. Carbon dioxide it is absorbed by the green leaves through the stomata. Stomata has two God cells. This carbon dioxide is an important factor during this photosynthesis because it provides a raw material during this photosynthesis. So far as carbon dioxide is concerned, carbon dioxide is one of the raw material required for photosynthesis. It is the carbon dioxide concentration increased at optimum temperature. At higher intensity, the rate of photosynthesis increases. It is but it also reported that very high concentration of carbon dioxide is toxic to plants inhibit photosynthesis. And that is जहाँ तक इस प्रोसेस का ताल्लुक है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि फोटोसिंथेसिस में वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट तैयार कर सके. जितना जितना इसकी मकदार बढ़ती जाएगी तो उतना उतना फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ होती जाएगी. तो अलबत्ता जब इसकी हाई कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी एज वी नो एज एक्स एवरीथिंग इज़ बैड. जब इसकी कंसनट्रेशन वेरी हाई होती है तो वो टॉक्सिक बनता है और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो इनहिबिट होती है या वो स्टॉप होती है. तो इस तरह से एक्सेस जो होती है इसकी या हाई कंसनट्रेशन, वेरी हाई कंसनट्रेशन, दैट इज़ नॉट गुड फॉर फोटोसिंथेसिस. सो कार्बन डाइऑक्साइड it is a raw material for the photosynthesis, but to a limit. Second factor is there is also temperature. The rate of photosynthesis increases by increased temperature up to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. प्यारे बच्चों 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम टेम्परेचर देते हैं तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज ही होती रहती है. एंड आफ्टर दिस देयर इज ए रिडक्शन फोटोसिंथेसिस. इसमें भी अगर एक्सेस होती है यानी 40 डिग्री से ज़्यादा अगर फोटोसिंथेसिस हो जाएगी तो इस फोटोसिंथेसिस पर 41 डिग्री अगर सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस पर रिवर्स इफेक्ट्स आते हैं. द फोटोसिंथेसिस इस रिड्यूस होती है. तो इस तरह से एक लेवल होती है फोटोसिंथेसिस की जो प्लांट के लिए बहुत हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द डिनेजेशन ऑफ एंजाइम्स एंड दस द डायरेक्ट रिएक्शन अफेक्टेड. अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो इससे एंजाइम्स डिनेचर हो जाते हैं और इस तरह से होती है डायरेक्ट रिएक्शन से वो अफेक्ट होती है, फोटोसिंथेसिस पर असर पड़ता है. The temperature requirement for the optimum photosynthesis varies with the plant species. For example, photosynthesis stops in many plants at 0 degree centigrade, but in some conifers it carries on occur at minus 30 डिग्री सेंटीग्रेड. कुछ प्लांटों में अगर माइनस भी हो जाएगा यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस हो जाएगा तो इन कॉनिफर्स में फोटोसिंथेसिस होती रहती है. तो कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि 0 डिग्री पर ही फोटोसिंथेसिस स्टॉप होती रहती है. तो इस तरह से ये इट वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट. Similarly, photosynthesis stops beyond 40 to 50 degrees Celsius in certain plants, but certain bacteria and blue-green algae can perform photosynthesis even at the 70 degree Celsius. यहाँ पर भी जब हम पॉजिटिव टेम्परेचर देते हैं या हाई टेम्परेचर देते हैं तो इसके लिए भी जब हम ज़्यादा हाई में जाती हैं तो कुछ प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है 40 या 50 डिग्री सेल्सियस में. लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं या कुछ ग्रीन अलगी है जो 70 डिग्री सेल्सियस तक अगर भी जाएगा टेम्परेचर तो उनमें फोटोसिंथेसिस जाती है. तो इस तरह से इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, स्पीशीज टू स्पीशीज. वाटर, द नेक्स्ट फैक्टर इज वाटर. वाटर जो है ये भी एक रॉ मटेरियल है. वाटर हैज़ ए इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. All it is one of the raw material for process. The amount of water utilized in photosynthesis is quite small, and even less than 1% of the water absorbed by the plant जो पानी प्लांट एब्जॉर्ब करता है इसमें सिर्फ 1% फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है. Water rarely acts as a limiting factor for photosynthesis. It is also a limiting factor. During water scarcity, the cells become flaccid
اینڈ دا ریٹ آف فوٹوسنتھسس مائٹ گو ڈاؤن. اگر زیادہ فوٹوسنتھسس کی قلت ہو، اس واٹر کی قلت ہو جائے گی یا واٹر شارٹیج ہو جائے گی، تو اس سے کیا ہوتا ہے، سیلز فلیسڈ ہوتی ہے اور ریٹ آف فوٹوسنتھسس بہت سلو ہو جاتی ہے یا ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے وہ واٹر ہے یہ بھی ایک مٹیریل کے طور پر کام کرتا ہے اور ایک را مٹیریل یا ایک لمٹنگ فیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے ڈیورنگ فوٹوسنتھسس. اسی طرح سے کاربوہائیڈریٹ، اٹ از دا if the accumulated carbohydrate are not translocated the photosynthesis rate is reduced and transpiration increased. اگر ایکومولیٹ کاربوہائیڈریٹ جو ہوتا ہے اگر وہ ٹرانسلوکیٹ نہیں کرے، یہ تو ہر ایک پارٹ پر نہیں پہنچے گا یا ایک ہی جگہ ایکومولیٹ ہو گیا، تو فوٹوسنتھسس ریٹ ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے اور ریسپریشن اس سے انکریز ہوتی ہے. شوگر از کنورٹ انٹو اسٹارچ اینڈ گیٹس ایکومولیٹ ان دا کلوروپلاست. اس طرح سے جو اسٹارچ ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ جمع ہوتا ہے، کلوروپلاست میں جمع ہوتا ہے، ایکومولیٹ ہوتا ہے. جس سے ریڈیوس افیکٹ سرفیس آف کلوروپلاست اینڈ ریٹ آف فوٹوسنتھسس. اس طرح سے فوٹوسنتھسس کی جو ریٹ ہوتی ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے. اس طرح سے اس کا ایکومولیشن ایکسس میں ہو جانا تو وہ بھی پلانٹ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اس سے فوٹوسنتھسس پر ریورس افیکٹس پڑتے ہیں. اسی طرح سے ہوتے ہیں فائٹو کروموز یا فائٹو ہارمونز وہ کہتے ہیں، فائٹو ہارمونز وہ کہتے ہیں. تو ٹہران 1970 reported first photosynthesis may be regulated by plant hormone system. He found that gibberellic acid and cytokine increases the carboxylation activity and photosynthesis rates. Mid 1967 also reported that the contain 3 megameters causes 12% increase in photosynthesis within 1 hour of the treatment. وہ فائٹو ہارمون جو ہوتے ہیں ان کی بھی ایک مقدار پلانٹ کو ضرورت پڑتی ہے، جیسے جبرلی ایسڈ ہے یا سائٹوکائنز ہے، وہ اس طرح سے کاربوزائلیشن ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو انکریز کرتی ہے. اس طرح سے فوٹوسنتھسس بھی انکریز ہوتی رہتی ہے. تو البتہ اگر اس کی زیادہ مقدار ہوگی تو وہ بھی اس کا بھی ایک بیڈ افیکٹ پڑتا ہے. اسی طرح سے آکسیجن از بائی پروڈکٹ آف فوٹوسنتھسس اینڈ انکریز ان آکسیجن کنسنٹریشن ان میں پلانٹس رزلٹ ان ڈیکریز ریٹ آف فوٹوسنتھسس. اگر آکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی تو فوٹوسنتھسس کی ریٹ جو ہوتی ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے. دا فینومینا آف انہیبیشن آف فوٹوسنتھسس بائی آکسیجن واز فرسٹ ڈسکورڈ بائی وابرگ 1920 in green plants chlorella, and this effect is known as Warburg effect. This is commonly observed in C3 plants. In plants there is a close relationship between Warburg effect and photorespiration. The substrate of the photorespiration is glucose and it is synthesized from some intermediates of Calvin cycle. In plants and that shows Warburg effect increase oxygen concentration results in diversion of the intermediates of the Calvin cycle and the synthesis of glucose, thereby showing high rate of photorespiration and lower photosynthetic activity. Mineral elements and the elements like magnesium, iron, copper, chlorine, manganese, phosphorus are also involved in the key reactions of photosynthesis, and hence the deficiency of any of these nutrients causes a reduction in the rate of photosynthesis. تو جو مین ایلیمنٹس ہے ان کی مقدار جو ہوتی ہے مائکرو، کچھ مائکرو ہوتی ہیں، کچھ میکرو ہوتی ہیں، تو وہ بھی فوٹوسنتھسس میں ایک کی ریئیکشن کے طور پر کام کرتے ہیں. اور اگر ان میں سے کسی کی ڈیفیشنسی یا کمی ہو جائے گی تو اس طرح سے فوٹوسنتھسس کی جو ریئیکشن ہوتی ہے، جو ریٹ ہوتی ہے، وہ اس پر برا اثر پڑتا ہے. اینڈ ریٹ گوز ڈیکریز. کلوروفل کنٹینٹ it is very much essential to retrieve the light energy. 1929 Emerson found a direct relationship between the chlorophyll content and rate of photosynthesis. In general, the chlorophyll sufficient plants are green in color, showing efficient photosynthesis. The chlorotic levers due to regular synthesis of chlorophyll or breakdown of chlorophyll pigments exhibit inefficient photosynthesis. تو اگر اس میں سے کلوروفل کنٹینٹ میں کوئی کمی ہو جائے گی تو اس سے یہاں بریک ڈاؤن آف کلوروفل ہو جائے گی، تو اس سے فوٹوسنتھسس میں اثر پڑتا ہے اور انایفیشنٹ فوٹوسنتھسس ہوتی رہتی ہے. لیف دا لیف کریکٹرز سچ ایز لیف سائز، کلوروفل کنٹینٹ، نمبر آف سٹومیٹا، لیف اوریشن، لیف ایج اور سم ادر فیکٹرز دیٹ آر ریسپانسبل فار دا فوٹوسنتھسس. تو لیف کے جو فیکٹرز ہیں، لیف کا سائز ہے یعنی کلوروفل کنٹینٹ ہے، نمبر آف سٹومیٹا ہے، لیف اوریشن ہے، لیف ایج ہے، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ریسپانسبل ہوتے ہیں فار فوٹوسنتھسس. The major photosynthetic activity is usually seen in the four physiological, functional, and full-size leaves, usually third and fourth leaf from the tip of the shoot system. جو تھرڈ یا فورتھ لیف ہوتی ہے فرام دا ٹپ آف شوٹ سسٹم، تو اس میں فل سائز لیوز جو ہوتے ہیں ان میں فوٹوسنتھسس نارملی ہوتی رہتی ہے. تو اگر ان میں سے کوئی بھی ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو فوٹوسنتھسس پر ایک ہی اثر پڑتا ہے. تھینک یو.